Hi, how are you all? Hope you are doing fine. Welcome back to online course in spoken English. Today we shall discuss how to generate language. Okay, how to make more sentences and how to create as many sentences as we want with one element in common, and how to expand them to the next level. Okay, so language generation is nothing but learning by substitution. Of course, learning by substitution is a very old method. In today's world, where we speak for communicative English, or learning a language through communicative techniques, this substitution has taken a back seat. Most of us are not using substitution, but substitution remains to be a very powerful tool in language generation. So what do you mean by substitution? Substitution andre ಏನು ಅಂತ substitute ಮಾಡೋದು. So you know a sentence and you use the same words but you substitute a few words. You replace a few words. ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I don't like tea is the sentence, right? I don't like tea, and I am saying my opinion, what I like and my likes and my dislikes. I don't like tea is my view and it is my dislike. I don't like tea, my opinion. And then if at all I want to say, this is the opinion of a few of my friends, and speaking on behalf of my friends, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವಾಗ ಐ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? we don't like tea. I am substituting I with we don't like tea. ನಾವು ಟೀ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. So you are referring to some other person. Okay, second person, you don't like tea. Okay, if you are referring to the third person, he, she, it, he doesn't like tea, she doesn't like tea, it doesn't like tea or biscuits. Okay, if you are speaking about your dog and you are trying to feed your dog with biscuits, and if it doesn't eat the biscuit and you say it doesn't like biscuits, you are talking of your dog, talking about your dog. So what I did is I tried to substitute I with we, you, he, she, it. So this is substitution. I am just removing a word and I am replacing it with some other word, and I am sounding different because when I say I don't like tea, I am talking of my preference. When I say we don't like tea, I'm not just talking about my preference, I am including other people when I say we don't like tea. So how can you expand this substitution or extend this substitution? This substitution can be extended to the next level. How you can do that? I don't like the way he talks. I don't like the way he talks. ಅವನು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. I don't like the way he talks. You don't like the way he walks. You don't like the way he walks. Ravi doesn't like the way Rani behaves. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Talks, walks, behaves. I am changing every word here. See, I don't like, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್. ರವಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಯು ತೆಗೆದು ರವಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ರಾಣಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ಮೊದಲೇದರಲ್ಲಿ ಐ ಇದ್ದದ್ದು ಯು ಹಾಕಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಬದಲು ವಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರವಿ ಅದರ ನಂತರ ರವಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ one word. Now I am replacing phrases. Okay, the other words, one or two words in the sentence. And then he doesn't like the way I eat. She doesn't like the way I laugh. He doesn't like the way I eat. They don't like the way we play. Okay, ಇದು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ we can ask a question. Why don't we go for a walk? This is a suggestion, right? Suggestion ಕೊಡೋದು. ನಾವು ಯಾಕೆ ವಾಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ I am giving a suggestion. I am making a proposal, right? Why don't you talk to her? Why doesn't she walk fast? Why don't they keep quiet? Okay, without your knowledge you are learning something here. ಈಗ he, she, it ಬಂದಾಗ you are using does. In other cases you are using do. So without your knowledge you will come to know these subtleties of language or rules of language. You are learning them in natural setting and you are learning by way of substituting. You are substituting and you are learning it. Okay, this substitution, one more thing you can observe, you can get a number of substitution tables online. You will get a lot of resources online, and here is a substitution table I am presenting. Here we start first column alli there are pronouns I, you, he, she, it, we, you, they. Okay, in the next column there are some verbs.
like, love, enjoy, don't like, dislike, hate, ಈ ರೀತಿ there are verbs of ಮೂಡ್. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಲೈಕ್ಸು, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು, ರೀಡಿಂಗ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು, ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬುಕ್ಸ್, the radio, books, the radio. These are the two, books, the radio, books, the radio. Here we shall start. First, I like reading books. I love reading books. I enjoy reading books. I don't like reading books. I dislike reading books. I hate reading books. See, with just one word I, and here are few words, okay, 6 words are there, and then reading books. With these words I could make almost 6 sentences, right? And then we can make another set of sentences here. You can take I like listening to the radio. I love listening to the radio. I enjoy listening to the radio. I don't like listening to the radio. I dislike listening to the radio. I hate listening to the radio. See, ಎರಡೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಕೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಐ ಸಪೋಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದೊಂದು ವಿಧಾನ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೇಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಅರ್ಲಿ to my class, I always go early to the school, you can substitute we always go early to the class. He always goes late to the class. You can make changes and you can substitute words and you can generate language, right? And then learning in context. Next one is learning in context or situational learning. So learning becomes relatively permanent when it is learnt in situations, when it is learnt in context. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, becoming emotionally engaged with the language is very crucial to learn it. Okay, you will learn something only when you get emotionally engaged to it, when you love it, when you fall in love with it, you will be able to learn it. So you can get the feel of the language. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. It becomes mechanical learning, and after some time you will forget it. Okay, that structure won't remain with you for a long time. Then learning language used at different places and different situations helps us get the feel of the language in use. Okay, in real life situations. See, language used in school, language used in colleges, language used at a bank, language used at the post office, language used in an interview. So this will give you the feel of the language in real life context. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, right? And then when the language is placed in a situation, we can relate to it, and learning becomes effort. We can relate to it. Okay, then next one is have a partner to speak to you. So you cannot learn English just by speaking to the walls in your home or speaking to yourself. Just have a partner who is also very eager to learn English, and change your cell phone settings to English language. So whatever notifications you will get in English, and you will get a lot of English to read there. Talk to yourself loudly. This is very useful. And reading aloud will also help you. Whenever you want to read something, if there is a dialogue, read it aloud, and practice saying a statement and asking a question loudly to yourself.
So, and finally, what is important is speak confidently. What counts is how confidently you come out and speak in English. I hope you have understood the fundamentals of English. Okay, that's all for the day. Take care. Bye-bye.